El Diario.es Política 78 Comentarios 29.102.017-2303 Compartir en Facebook, compartir en Twitter. Podemos intervene. Podem. Y lo hace para preguntar a la militancia catalana sobre la conveniencia de concurrir a las elecciones, y de hacerlo con Cataluña en común. La fuerza hermana, según la resolución aprobada por el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, la dirección estatal de Podemos enumera hasta 6 hechos que considera graves. El primero, es que en el pleno del viernes del Parlamento en el que se aprueba la declaración de independencia, la dirección de Podem en Cataluña no informó a la dirección de Podemos del sentido de sus votos, la falta de información y el comportamiento de nuestros diputados en el desarrollo de la votación generaron una situación de intranquilidad y dañaron nuestro prestigio político. Esta realidad contrasta con el comportamiento del jefe del grupo parlamentario de Cataluña CQ Spot y del coordinador de Cataluña en Comú que si nos informarán en tiempo y forma del sentido de sus votos. Además, la resolución señala 3 de los 4 diputados de Podem no votaron en contra de una de las 2 resoluciones que hablaba específicamente de la constitución de una nueva república catalana a partir de la votación del Parlamento. Y una de nuestras diputadas no votó en contra de la declaración de independencia y saludó públicamente la nueva república catalana. Así mismo, el documento afirma que la corriente anticapitalistas, mayoritaria en el Consejo Ciudadano de Cataluña, ha reconocido mediante un comunicado recogido por toda la prensa, la nueva República Catalana, provocando incluso el desmarque público de algunas de las figuras más relevantes de esta corriente. El quinto hecho que señala la dirección estatal de Podemos son las declaraciones de Albano Dante fachin, secretario general de Podem en Cataluña, en las que señalaba que podría ser una contradicción participar en las elecciones del próximo 21 y expresaba su intención de formar un bloque con otras fuerzas políticas. En este sentido, la dirección de Podem comunicaba este domingo acord del consulta de catalpic.twitter.com x64 Wigden, podem at podem_cat October 29, 2017 en oposición. Podemos señala que la dirección de Cataluña en común aclaró de inmediato que su formación no se presentaría a las elecciones del 21 con ninguna fuerza política independentista. Así, Podemos ha decidido convocar una consulta a las personas inscritas en Cataluña con la siguiente pregunta: ¿apoyas que Podem se presente a las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña en coalición con Cataluña en común y las fuerzas políticas hermanas que apoyan ni la declaración de independencia ni la aplicación del artículo 155 con la palabra Podem en el nombre de la coalición y la papeleta? Queridos compañeras y compañeros, ante una situación que se resume en los siguientes hechos: 1. Con motivo de la sesión plenaria del Parlamento de Cataluña del pasado viernes, la dirección de Podem en Cataluña no informó a la dirección de Podemos del sentido de sus votos en la citada sesión, en la que los diputados de los partidos independentistas votaron una declaración de independencia de Cataluña. La falta de información y el comportamiento de nuestros diputados en el desarrollo de la votación generaron una situación de intranquilidad en este órgano y en toda la organización y dañaron nuestro prestigio político. Esta realidad contrasta con el comportamiento del jefe del grupo parlamentario de CSQP y del coordinador de CECQ si nos informarán en tiempo y forma del sentido de sus votos. 2. 3 de los 4 diputados de Podem no votaron en contra de una de las 2 resoluciones que hablaba específicamente de la constitución de una nueva república catalana a partir de la votación del Parlamento. 3. 1.
De nuestras diputadas no voto en contra de la declaración de independencia y saludo públicamente la nueva República Catalana for hoy la corriente anticapitalistas meritaria en el CC de Cataluña ha reconocido mediante un comunicado recogido por toda la prensa la nueva República Catalana, provocando incluso el desmarque público de algunas de las figuras más relevantes de esta corriente. 5. Conocimos unas declaraciones del compañero secretario general de Podem en Cataluña, en las que señalaba que podría ser una contradicción participar en las elecciones del próximo 21 de y expresaba su intención de formar un bloque con otras fuerzas políticas. 6. La dirección de Cataluña en Comú aclaró de inmediato que su formación no se presentaría a las elecciones del 21 con ninguna fuerza política independentista. A la vista de los hechos señalados, el Consejo de Coordinación acaba de aprobar proponer al CC y la convocatoria inmediata de un referéndum entre los inscritos y inscritas en Cataluña con la siguiente pregunta: ¿dónde suport que Podemos presente a las elecciones del 21 de diciembre a Cataluña en coalición amb Cataluña en Comú y las fuerzas políticas germanes que no donem suport ni la declaración de independencia ni l'aplicació de l'article 155, amb la parula Podem en el nom de la coalició y la paperita. Creo, compañeras y compañeros, que hemos demostrado en esta cuestión una valencia y una coherencia sin precedentes en la izquierda española de todos los tiempos. Y precisamente por eso, como dirección, no podemos consentir que se violente la voluntad de las inscritas y inscritos que nos hicieron dirección. Hoy nuestra obligación es dar el poder a los inscritos y inscritas en Cataluña para que decidan las condiciones en las que afrontamos el desafío electoral del 21 de diciembre. También puedes llamarnos al 91-368-8862, publicidad publicidad de Lido, comentado publicidad de publicidad de publicidad.